Hello guys, welcome back to Hirehood. Guys, actually today I'm here in Hirehood International Academy. Pathanamthitte നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കൂടാതെ we are actually celebrating our third anniversary. It's been 3 years, exactly 3 years. 9th of September 2019 ഞങ്ങൾ Hirehood International Academy പത്തനംതിട്ടയിൽ launch ചെയ്തു. So we are actually celebrating our third anniversary as well. On top of that, we have a fantastic news to share. We are actually launching our first Ielts writing book. As you all seen my video on നിങ്ങൾ IELTS 30 days കൊണ്ട് എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It's gone viral. More than 350,000 ആൾക്കാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. So through that I've given a lot of practical tips. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് IELTS OET എല്ലാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിനെപ്പറ്റി കുറേ ടിപ്സ് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. So on top of that, this is an addition. If you want to actually do it yourself, this book will help you. Writing വേണ്ടി ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഈ ബുക്ക്. അതായത് most of us we struggle at writing. So in this book we actually included 105 essays and 51 letters. This book എന്ന ഈ ബുക്ക് നമ്മുടെ കോച്ച് സാറാണ് എഴുതിയത്. He's a veteran in IELTS training. So in combination with him ഞങ്ങൾ Hirehood Academy കോച്ച് സാറും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ എഴുതിയ ബുക്കാണ്. So you guys can actually buy this from Amazon or Flipkart. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ you can come here and you can pick up a copy yourself. This is only 324 rupees. So this book will definitely help you to bring your writing game to the next level. Guys, so ellarkum ഓണാശംസകൾ. I hope you guys are enjoying your best and I hope നിങ്ങൾ IELTS ലെ OET എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ best of luck guys. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ശ്രീ നായർ and Hirehood signing off. Bye.